Hallelujah, praise the name of the Lord who has given us a new morning. 새 아침을 주신 주님의 이름을 찬양합니다. Giang phật nak te in tu jing chu Peter chakwat pani na dal ni chang hlei ko ai atang zon te long hakare lai Peter chakwat pani na dal ni chang hlei ko in atang zon te hakare lai. This morning I'll read 2 Peter chapter 2 verse 19, the second half of verse 19. 2 Peter chapter 2, the second half of verse 19. 베드로후서 2장 19절 후반부입니다. Minung hi atay tu pau sal asikaw. Minung hi atay tu pau sal asikaw. 2 Peter chapter 2 verse 19. People are slaves to whatever has mastered them. 누구든지 진 자는 이긴 자의 종이 됨이니라. Hi ka zonan cha thiang ni fiang hlang ten achimi chu minung hi atay tu pau sal asikaw tia ati. Here the scripture is very clear. It says people are slaves to whatever has mastered them. 여기에 성경 말씀은 아주 선명한데요. 누구든지 진 자는 이긴 자의 종이 됨이니라 말하고 있습니다. Chu cha chun aho pau kan sia se ten sal si kan duk lawa chun kan nun nakhi kan ni rep kan ni kheng shim shim her. And so any one of us who doesn't want to be slave to Satan, we have to fix our life. 우리가 만약 사단의 종이 되고 싶지 않으면 우리의 삶을 다시 새롭게 해야 합니다. 고쳐야 합니다. Chu cha chun hin thok in chun boy pa kha chwa ka pe ti in kha acham mi si ti lau si. So starting from today, let's not be people that pray, "Oh Lord, bless me." 주님 나를 축복해 주세요. 이렇게 기도하는 사람들이 되지 않기를 바랍니다. 오늘부터 그렇게 바뀌기를 원합니다. Boy pa kha chwa hong ka pe ti nang mat in kan der thom nak cha tu kan kha cham lau si. Instead of asking, "Lord, oh bless me," let's pray for our weakness. 주님 나를 축복해 주세요라고 기도하는 대신에 우리의 약점을 위해서 기도합시다. Awang chu kan der thom nakha se tan ni nang ma la kai ma lu kho nak cha lam ban tukin aman mi ase. Because Satan uses our weakness to exploit us, he uses it as a road to enter us. 왜냐하면 사단은 우리의 약점을 통해서 그것을 도로로 사용해서 우리의 마음으로 들어오려고 하기 때문입니다. Se tan ni chun na der thom nang mang te khan an lu no kho. Satan will come upon you by exploiting your weaknesses. Satan will come upon you by exploiting your weaknesses. 여러분들의 그 약점을 통해서 여러분에게 사단이 다가오려고 할 것입니다. Chi se tan ni an lu kho nak lam kha nak khar piak asia chun se tan kha an lu no khau ti la lo. And if you close that avenue, that road that Satan has to enter you, then he will not be able to enter anymore if you close that road. 하지만 사단이 여러분에게 들어오려고 할 때 쓰는 그 통로를 길을 차단해 버리면 마귀는 그 사단은 들어올 수 없습니다. E chu cha chun zai da tu zinga in na der thom nak si. And so this morning, what is your weakness? 오늘 아침 여러분의 약점은 무엇입니까? Aho pa hi der thom nak kan nei di. All of us, we all have a weakness. 우리 모두는 다 약점이 있습니다. Achi cho hol an du tu ki hol lo num kho lo hol an huam tu. Some people, they love to talk. They can't keep from talking. 어떤 사람은 말하는 걸 너무 좋아해서 말하는 것을 멈출 수가 없습니다. I hol an tu tu mi hol lo num kho lo mi kan sia chun hol kha kan der thom nak ai chang. And if we are someone that loves to talk, that can't stop talking, then that talking is our weakness. 우리가 말하는 것을 너무 좋아해서 멈출 수도 없을 정도라면 그 말하는 것이 우리의 약점이 됩니다. I achil cho social media kan ni nom tok. And some of us, we find too much enjoyment in social media. 그리고 우리 중에 어떤 사람들은 소셜미디어, SNS 이런 것에 아주 그런 것을 많이 합니다.
adok nak tu social media ka na der thom na ka ichang And at the end, the social media becomes your weakness. 그리고 결국에는 그 소셜 미디어가 약점이 되지요. achiu chu tangka kan du tu kan hak akaw tu Some of us, we love money. We're too greedy. 또 어떤 사람들은 돈을 너무 사랑하고 탐욕적입니다. hak ko nak te na hi der thom nak si Greed is a weakness. 탐욕은 약점입니다. chulong ma silo in minung tam pi hi der thom na kan nei achiu chu pa ten ha an du tu achiu chu nu ten ha an du tu pa du tu ten ha nu du tu ten ha kha der thom nak pakhat ase And all of us, we all have weaknesses. Some of us, they are obsessed with boys, and some of us are obsessed with girls. That obsession with men and women too, that is a weakness. 또 우리들은 다 약점이 있는데 어떤 사람은 남자에 집착하고 여자에 집착하는데 그렇게 이성에게 집착하는 것이 또 약점입니다. tu za chum tu singa hin kan ma i hal to silo zaida kai ka der thom na ke city i hal to si So this morning, let's ask ourselves, what is my weakness? 오늘 아침 스스로 질문해 보기 원합니다. 나의 약점이 무엇인가? kan nun nak sar siam than kan du asia chun kan der thom na kong hi pe kan kha kan cham her to If we want to fix our lives, it is very important that we pray according to what our weakness is. 우리의 삶을 바꾸고 싶다면, 고치고 싶다면 우리의 약점을 위해 기도하는 것이 중요합니다. ka zang fa na ten korin chakwat pan hi nak dal hlai ni kha kam ven kaw ta man ha lai Let's turn to 2 Corinthians chapter 12. 고린도후서 12장 말씀을 보시겠습니다. chang surik nak in kare lai From verse 7. 7절부터 보시겠습니다. simen se lo ka mu mi thil kharo har atam ruang a phol ro rom kai in ko umsual na halo kapum a hin hling pakhat akachia I chu hling se tan lam kal tu chu phol ro in ko umsual na halo akadon tu dinga amhan changret na hi konga him voi thum khiama boy pa sina kha ka cham I kalak pe kau tia kanol changkona akali nak chu ka vel hin cha za ko zai cha tia ka thon nak chu der thom nak alang ti ase chu cha chung khri thon nak ni aka hu phet ti kha ka ngat na ha ka der thom nak a hin lunglom te in ka phor ho chang 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 9. Or because of these surpassingly great revelation, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but he said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. 7 to 9 7절에서 9절입니다. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자고하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자고하지 않게 하려 하심이니라. 이것이 내게서 떠나기 위하여 내가 3번 주께 간구하였더니 내게 이르시기를 내 은혜가 네게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여짐이라 하신지라. 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. I kazona hin pol chu voi thum tiang tiang tha cham I boy pa kapuma in hling ngai I kadam ter kau healing hir kalak pe kau tia boy pa sina tha cham. Here we can see that Paul prayed 3 times to the Lord. I have this thorn in my flesh, Lord, please heal me. He prayed 3 times. 바울이 육체에 가시가 있어서 3번이나 이것을 떠나게 해달라고 치유해달라고 기도했습니다. Na in voi thum tiang tiang athe cham boy pa ni ali nak chu ka vel hi na cha za ko ti tu in ali peng. But God replied to him each time, My grace is sufficient for you.
그런데 하나님께서 내 은혜가 너에게 족하다라고 대답하셨습니다. e hi pin a hin ma kong hi kan thei ti lo And we don't know any more than that about this issue. 이 문제에 대해서 이거보다 저희가 더 아는 내용이 없습니다. chu hling ni chum pol hi a tha ti zong kan thei lei lo We don't know if this thorn ended up killing Paul. 이 가시가 결국에 바울을 죽였는지는 모릅니다. pol chu pat thian ni a khia mi chan tiang anung thiam thiam ko Paul still lived up until the appointed time that God had set for him. 하나님께서 예비하신 때까지 바울은 살았습니다. chu cha chun ni nan ka ching du mi chu zai hi da kan pia ta na ta tak asi zai hi da kan har sat nak ta tak asi zai hi da kan har nak tak tak asi And so this morning, what is our real trouble? What is our real problem? What is our real difficulty? 그래서 오늘 아침 우리에게 진정한 문제, 진정한 어려움이 무엇입니까? kan pia ta na chu kan har nak tak tak chu kan zot nak salo kan buai bai nak salo Our real problem, our real illness is not, our real problem and our real difficulty is not our physical illness or the problems that we face. 진정한 문제는 우리가 만난 문제나 아니면 육적인 병 그런 것이 아닙니다. kan pia ta na kan har nak ta tak chu kan der thom nak hi ase Our real problem, our real trouble is the weakness that we have. 우리의 진정한 문제는 우리가 가지고 있는 약점입니다. arong chu boy pa ni afa le kan pa mi vial te hi akan thei pi ko Because God knows every single pain that we endure. 왜냐하면 하나님께서는 우리가 참고 있는 모든 고통을 다 아시기 때문입니다. na zo mo boy pa ni an thei ko Are you sick? God knows. 여러분 아프십니까? 하나님은 알고 계십니다. na sia fak mo boy pa ni a thei ko Are you poor? God knows. 가난하십니까? 하나님이 아십니다. boy pa ni kan pa mi vial te hi akan thei pi di mi ase God knows every single thing that we encounter, experience. 우리가 모든 겪는 것들, 마주치고 있는 모든 것들을 다 하나님께서 아십니다. chu cha chun abe pi mi tu chu na der thom nak se ten ni an lu kho nak lam kha in ka na khar ding mi tu kha be pi mi chu se And so the important thing is that you close or you block off your weakness so that Satan doesn't use it to enter you, to exploit you. 그래서 중요한 것은 여러분의 약점을 막아서 닫아버려서 사단이 그것을 통해서 여러분 마음에 들어와 착취하지 않게 하는 것입니다. e chu cha chun tu zinga hin kan der thom na kan tei kho na ha cha tua kha cham thok chang nau si So this morning, let's start praying to overcome our weaknesses. 그래서 오늘 아침 우리의 약점을 이길 수 있도록 기도하기 원합니다. ka ta chun na ka kan der thom na ki hol duk tok mi kan sia chun zaitin da kha kan cham lai ti mi te kha ta chun na kan lak piak na lai For example, I want to show you an example. If our weakness was talking too much, how would we pray? Yeah, talk too much. 우리의 약점이 아마 말을 너무 많이 하는 것이라면 어떻게 기도해야 할까요? kha kan cham ding mi chu boy pa hol hi ka du tok hol lo in hin kong kholo hol ka du tok ma cha chun ko hol atlom deu na ha hong ka jang fa dia kha kan cham ha ta chun na ka For example, this is how we would pray. Lord, I love to talk so much. I can't stop talking. Help me to talk less. 그럴 때는 주님 나는 말하는 걸 너무 좋아해요. 말하는 것을 멈출 수가 없어요. 도와주세요. 적게 말할 수 있도록 도와주세요. 기도해야 합니다. boy pa her nak zon te a hol mi ka sikhop na na vel hong ka shom na vel hong ka pe ti kha kan cham ha Lord, give me grace so that I may only talk and speak when it is relevant. 주님 은혜를 주셔서 관련된 것 필요한 것만 말하게 해주세요. kha ta kan kha na he cham hai na thla cham khana van ding ha And so you would pray like that and you would end your prayer. 그렇게 기도하고 기도를 마친다면요. kha tiang long kha aza lo But that is not enough. 하지만 그것은 충분하지 않습니다. kha na cham mi kha nei nung pi a her You have to live your prayer. 여러분은 기도를 살아내야 합니다. zaida boy pa sin na hel mi kha nei thei a hao You have to know and remember what you asked of the Lord. 주님께
구한 것을 기억해야 합니다. ข้านะวันจำหัวขันเบ็ดชิมนะวันอิติมติกะขันหดตุกตุกมีนะซีมีกงอีข้านะจำมีข้านั่งหัดทำชิมชิมเอร์ And so after your prayer, when you're about to speak, you have to remember that you are someone that prayed to God for help in talking less. 기도 후에 말을 하려고 할 때에 여러분은 하나님께 말을 적게 해달라고 구한 사람이라는 사실을 기억해야 합니다. จะเป็นตุกันอดังทรงสิเทียมเทียมเขาแต่จนนะคะนูอดุตุกมีกันเสียจนบอยป้าฮีก็เดรทมนะฮีก็เตยโคนะคะห้องกระบงเดียข้ากันจำหายกันสินะนูอันเดติกาข้ากันจำมีติกากันนิชินเชียทานกายรับตุก And the same apply for other weaknesses. For example, if you are someone that's crazy about women and you pray to God, Lord, help me with this weakness, then when a woman approaches you, you have to remember that prayer that you just prayed. 예를 들어서 또 여러분이 여자에게 미쳐서 여자를 너무나도 몰두하고 있는 사람이라면 또 그 후에 하나님께 도와달라고 기도했다면 여자가 접근했을 때 그 하나님께 기도한 기도를 기억해야 합니다. จนอาชิวจูนูทรงสิกองกลางวันอวาร์ตุกมีกลางวันมูวันนี้ปฐุมไอเชียมีเตียนหันจะเดรทมนักสิทนสลาว And there are some people, even girls too, who keep multiple boyfriends or girlfriends at the same time. That is not a show of power or strength. That is a weakness. 또 어떤 사람들은 여잔데 남자친구를 여러 명 사귀는 사람도 있고 그 반대의 경우도 있는데 이런 것은 강점을 드러내는 게 아니라 약점을 드러내는 것입니다. บอยป้ากลางวันต้องให้กระดุกตีแล้ว Lord, I don't want to have too many boyfriends anymore. 주님, 전 이제 더 이상 이렇게 많은 남자친구를 사귀고 싶지 않아요. อากาศมีโปรกระดุกฝนนะ But anyone that come court me, I end up liking them. 하지만 누가 다가오면 그 사람들을 좋아하게 돼요. เมย์ก็เดรทมนักสิห้องกะหลักเปียก This is my weakness. Please take it from me. 이게 나의 약점인데 이걸 나에게서 가져가 주소서. มาที่ข้ากันจำนี่ข้ากันพิษเราบปีตกกลางวันอันนี้รัตโนติกามาข้านั้นจำนี่ติกาในชินเชียหาว And it's very important that you don't forget that prayer. When a man comes up to you, you have to remember that prayer that you just made. 그래서 이 남자들이 여러분에게 다가올 때에 이렇게 기도했던 것을 잊지 않는 것이 너무나도 중요합니다. จะเป็นตุกหักเกาตุกมีกันซีซองตั้งกาตุกมีกันซีซองบอยป้าฮีตั้งกากระดุกตุกนักกะหักเกาตุกนักเกกะเดรทมนักสิห้องกะหลักเปียกรักกะเตยเปียกเตียข้ากันจำออกมาสิ And the same apply if we are someone that's really greedy, someone that loves money. Oh Lord, please take this greed and love for money away from me. That's how we should pray. 우리가 또 탐욕적인 사람이라면 주님, 이 탐욕과 돈에 대한 사랑을 없애주세요 기도해야 합니다. ข้ากันจำนี่ข้าเพียงหาแล้วสิติกาจีสุมีกันสมนะ I want to invite you in the name of Jesus Christ. Let's not forget the prayers that we made. 그래서 우리가 기도한 것을 잊지 않고 기억하기를 원합니다. ตักจะจูเราอีโคเราเต้นฮะกวกเราอีโคเราเต้นฮะซาดาเราอีโคเราเต้นฮะฮิเดรทมนักตักสิ In reality, not being able to live without alcohol, without cigarettes, without chewing tobaccos, those are great weaknesses. 술, 담배, 씹는 담배 없이 살 수 없는 것, 그런 것들은 큰 약점입니다. จุดอาจารย์นายะกัมปาปะคัดอัชิมิเตกระดุกตุกมีเตกันชิมฮาไล I want to share with you something that an older brother in Christ said recently. 최근에 어떤 그리스도 안에 있는 어떤 형제님이 말씀하신 것을 나누겠습니다. อโปฟากตุกนาอินฮีอโปฟ้านักดำนักดินจัดหาจำแล้ว He had a lot of stomach pain, but he did not pray for his stomach pain to go away, to be healed. 이 사람은 복통이 있었는데 하나님께 치유해달라고 기도하지 않았습니다. ซาดาเนี่ยสวยตุกละซาดาเราหินเขาบักเรา He was very addicted to chewing tobacco. He couldn't live without it. 이 사람은 씹는 담배를 너무 좋아해서 씹는 담배 없이는 살 수가 없는 사람이었습니다. เลยมาซาดากะเตยโคนักจัดตัวหินบอยปาสนักโรครินข้ากะจำอากะตี
I instead pray to the Lord to help me overcome my addiction to chewing tobacco. He prayed to the Lord. 오케이. 그래서 이 사람은 주님 씹는 담배 중독을 이기게 해주세요 기도했습니다. Ini nga nakteng ro ulin ka ka chama chapka duk tukri ko ho tukri te. And up until the 5th day of fasting, I was still craving those chewing tobacco. 금식 5일차까지 씹는 담배를 너무 하고 싶었습니다. Asana ani sri na ka chun chu duk nak via te chu boy pa na ka lak piak di te. But on the 7th day, God took away all my craving and desire for the chewing tobacco. 하지만 7일째에 하나님께서 씹는 담배에 대한 욕구를 모두 다 가져가 주셨습니다. Ka der thom na boy pa ni te na ka piak te. God gave me victory over my weakness. 하나님께서 나의 약점에 대해서 승리를 주셨습니다. Ka pa fa nak dinga tam na kallo na tu ka pos no adam ti te. I didn't ask for healing for my stomach, but even my stomach is now healed too. 내 복통에 대해서 치유를 구하지도 않았는데 이제 배가 치유를 받았습니다. Ka ti mi chu maka i ro ulin ka na chami boy pa nen te piak mi kha tu for na ra la I kha ti ka mo na ka chami ka phil lai ji ti ka ti than. And what I told him was, the prayer that you pray here at this mountain, that God answer and that God help you overcome. When you go back home, temptation will come. Do not forget, and when it does, do not forget the prayer that you made here. 당신이 기도원에서 했던 기도를 하나님께서 들으셔서 치유해 주셨는데 당신이 집에 돌아가면 유혹이 올 것입니다. 그럴 때 당신이 이때 했었던 기도를 잊지 마세요. Boy pa ni ale mi ro ul nak chu kan der thom nak cha I kha kan chami boy pa ni ale bak boy pa ni akan le bak. The kind of fasting that God answered is when we pray for our weakness. 하나님께서 들으시는 기도, 금식 기도는 우리가 약점을 위해서 기도할 때입니다. Sujajan dam nak ding cha kha chom hu nak ding cha ro ul cha tha mo atha ko sina in ma nak ma in kan der thom nak zona tei na kan hu na kha ding cha ro ul kha kan chami chu boy pa ni akan le bak alung atling tu. So, is it good to fast to ask for healing, for blessing? Yes, of course. But more than that, when we pray to God, when we fast to God to help in overcoming our weaknesses, God answers that prayer. It pleases God. 물론 우리가 금식할 때에 치유와 축복을 위해서 기도하는 것도 중요하지만 만약 우리가 그 대신에 약점을 위해서 기도한다면 그것은 하나님께 기쁨이 되고 여러분에게는 응답을 받을 것입니다. Oi khat chu khat kan unu pakhat ni akachip ni umi tatte pakhat te kan khan than na lai. This one time, an older sister in Christ told me something and that I want to testify to you. 한 번은 어떤 자매님께서 어떤 것을 나누셨습니다. Afa te hi autism se le afa cha khatam aitim noroya se afa cha ro in khatam aitim. Her child had autism and she was planning to fast for her child. 이 자매님은 아이가 자폐가 있어서 금식을 하려고 했습니다. La boy pa ni tin chu na phone to hi zar khatin ul dia ti. And what God told her instead was, instead fast away from your phone for just 1 week. 그런데 하나님께서는 그 대신에 그저 핸드폰을 일주일간 쓰지 마라, 금식해라, 핸드폰 미디어 금식을 해라 말씀하셨습니다. La phone ul har tu la ko ul khaw la ti. And she said it was very hard to fast from phones, so I wasn't able to do it. 핸드폰을 안 쓰는 것은 너무 어려워서 그렇게 할 수가 없었다고 고백했습니다. Ka boy pa ni afial mi chu ro ul nak ma in ader thom na ul kha afial. And so what God had told her to do or commanded her to do was, instead of fasting, He told her to fast for her weakness. 하나님께서 명령하신 것은 음식을 금식하는 것보다 약점에서부터 금식하는 것이었습니다. Ama ni chon roll le bu le sa ul bak aitim na boy pa ni a telephone ul afial chu. She was planning to fast away from rice and meat and physical food, but God told her to fast from her telephone, her cell phone.
이 자매는 육적인 음식으로부터 금식하려고 했지만 하나님께서는 그 핸드폰에서 이제 나와서 핸드폰 하지 않고 그 금식을 하기를 원하셨던 것입니다. Zero ada sing ha kati avan kachimi phone hiti kaso utuk na me ka chumi tin ha en kam di ti. She said, I'm on my phone all the time that I even let some of my cooking get burned. 나는 항상 핸드폰으로 해서 내가 요리할 때 요리가 타기도 합니다. Chuza chun kan der thom nak hi ai dang chiu kan der thom nak tu hi ul hau si. We all have different weaknesses, but let's fast for our weakness. 우리는 다 각기 다른 약점들이 있는데 우리의 약점을 위해서 금식하기 원합니다. Kan nu alon chami zak nak kan unu pakan ni phone van ka chon than. About 2 weeks ago, an older sister in Christ called me on the phone. 한 2주 전쯤 전에 어떤 자매님께서 저에게 전화했습니다. Imanu pray hawan ni kul ni ka ro ka cham kai ti makati. She told me, I'm planning on coming to Emmanuel Prayer House to fast for 21 days. 제가 임마누엘 기도원에 와서 20일을 금식을 하려고 계획하는 중인데요. Pastor nu karak chip lai chu pastor chong karak in chip jak la ti akati. I told her, okay, I'll tell Pastor Chong. 그래서 제가 전 목사님께 제가 말씀드리겠습니다 라고 대답했습니다. Tari na chip la na kai bia ka khian nu chen na van chip te la ti akati. She said, actually, wait a minute. Let me finalize my decision first. Once I finalize it, then you can tell her. 그런데 말하기를 잠깐만 기다리세요. 내가 결정을 확실하게 결정 내리기 전에 한 번 더 생각해보고 결정 내고 나면 그때 말하세요. 말했습니다. Ya ya ka hal. Why? 그래서 제가 왜요? 물었습니다. Tu tan ni mo ro ul ka cham ka ti mi hi ro ul ka ti mi sel we atuin tanga ra ti ni kul ni ka hol ul ka duk ti ati. Because when I said I'll come for fasting, I don't mean fasting from physical food. I plan to come to fast from talking. 제가 금식하러 온다는 것은 음식을 금식하는 게 아니라 말을 금식하고 싶어서 오는 것입니다. Ka der thom na si ta ma ka der thom na ki ul ka duk ti ati. This is my weakness, and I want to fast for this weakness of mine. 이게 제 약점인데 제 약점을 위해서 금식하고 싶어요. Ka chim duk mi chu zai da si ti sa chan kan der thom na kong hi pe ta in tha kan chama chun boy pa ni hen akan li shum shum ko lai. What I want to say is, when we pray in related or in according to our weakness, God will surely answer our prayer. 우리가 약점을 위해서 기도할 때에 하나님께서 반드시 응답하실 것입니다. Zai ro a da an li chot tia chun pathian chu pe ke nak sar aduk mi pathian ase. And why does He answer that kind of prayer right away? It's because God is one who wants to create a relationship with you. 왜 하나님께서 그러한 기도는 빨리 응답하실까요? 하나님께서 여러분과의 관계를 생성하고 싶어 하시기 때문입니다. Zai ro ti sa chun na der thom nak ro nga boy pa nei pe tlai kho lo chu te. Because of your weakness, you are not able to connect or have a relationship with God. 여러분의 약점 때문에 하나님과 연결되거나 하나님과의 관계를 가질 수가 없습니다. I chu cha chun boy pa ni ama hi pung man tin a tha mi pe ke nak ngai ding kha an duk pia. And what God wants is to have a regular good relationship with you. What God wants is to have a relationship with us. That's regular. 하나님께서는 여러분과 관계를 가지고 싶어 하십니다. I chu cha chun phit la na der thom nak kong hi pe ka in ro ul in kha na chama chun tat te khan ding na nei feng lai. And so don't forget this. If you pray in accordance to what your weakness is, you will always have something to testify. 그래서 약점을 위해서 기도한다면 항상 간증할 거리가 생길 것입니다. Ka pai athin toy tuk mi se ve. My dad is very impatient. 저희 아빠는 굉장히 인내를 못 하는데요. Le achung la bang ni chun thin an nei ro la an dak ti. He's so impatient that his family even think he doesn't have a heart. 그래서 너무 인내가 없어서 가족들은 이 아빠가 마음이 없는 사람이다 생각합니다. So thin sao nak cha ni khai hi ro ul. But he fasted for 12 days to be more patient.
더 인내하기 위해서 아빠는 12일을 금식했습니다. Ader thom nak tay nak ding cha ro ul. He prayed to overcome his weakness. 자신의 약점을 이기기 위해서 기도했습니다. Boy pan ali bak. God answered him. 하나님께서 응답하셨습니다. Athin atol tuk mi pa athin ai saw mi pa boy pan asar siam. God renewed him so that and transformed him from a very impatient man to a very patient man. 하나님께서 역사하셔서 아빠를 인내가 없는 사람에서 인내가 많은 사람으로 변화시키셨습니다. Athin as saw mi kha hu kho ase. And you can now see his patience. 이제 아빠의 인내를 볼 수가 있게 되었습니다. Chu cha chun zang fa kan no na. Hi kam hona ro un khanin cham te ka apakhat na ka kan der thom nak tay nak ding cha to kha cham mi sin hausi kan der thom na ul hausi. And so I want to plead with you this morning, when you come here at this prayer house to fast, please pray to overcome your weakness. Fast from your weakness. 여러분이 이곳 임만의 기도원에 와서 기도할 때, 금식할 때에 여러분의 약점을 위해서 기도하고 금식하시기를 간청을 드립니다. Kan di lak ta cha boy pan it chho na kan pek pek se. May God bless this message for all of us. 하나님께서 이 말씀을 통해 저희 모두를 축복하여 주시기를 원합니다. Boy pa cha cham na kan nei na lai. The Lord's Prayer. 주기도문으로 마치겠습니다. Van chung kho mi kan pa na min upat na ko se na pan na klung chung ko se van chung ban tu kan lei chwa na du na kling chung ko se pa chom na kemin ni faro kan pe ko so mi ni kan chung yin swal tika kan ngai thiam na bang in kan so na ka kan ngai thiam ve to so for na ka ta ve lo in that lo na vel te chung in kan kham to pan na no le lengan na lupat na ka zong za na chung ha ko se amen.